How many? So, can you give NCERT? Can you NCERT? Second option, second one correct Correct one, huh? अब इन ऑप्शन ना सर बी ना सर No. बी ऑप्शन 1 3 4 आर करेक्ट Correct. 1 करेक्ट It depends on temperature. ना 3 வராது சார் 1 2 4 ஆர் கரெக்ட் Correct. ஆனா ஆன்சர் சி ஆப்ஷன் 1 and 4 B is correct. Yes. We'll discuss later. Okay, next. So, next we go. So you know what is a plusar group and minus R group, right? Plusar group and minus R group, right? Next, we are going to discuss about the stability of resonating structure. Relative stability of resonating structure or resonance structure or resonating structure, both are correct. Resonating structure எழுதிக்கலாம் இல்ல resonance structure எழுதிக்கலாம். ये canonical structure or contributing structure. Relative stability of resonating structure or canonical structure or contributing structure. First point. Point number one. The one which has more number of covalent bonds. More number of covalent bonds. Okay, more number of covalent bond. In the structural covalent bond அதிகமா இருக்கும். That is going to be more stable. Resonating structure 1 2 3 லேபிள் பண்ணோம் இல்லையா? அதுல பர்టిక్యులரா என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா இதுக்கு இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன அப்படினா more number of pi bond. More number of pi bond. Point number 1. Second, step by step போகணும். First இது பார்க்கணும். Then you have to go for the point number 2. Second point will go. Point number 2. Here go. All the atoms. Okay, go. All the atoms with octet of electrons. All the atoms with octet of electrons.
except hydrogen. எல்லா ஆட்டமும் என்ன இருக்கணும்? இதுக்கு மீனிங் என்ன? கம்ப்ளீட் ஆக்டேட் இருக்கணும். கம்ப்ளீட் ஆக்டேட் இருக்கணும். Point number 2. Okay, first you have to this point, you have to see the second point. First இது இந்த criteria காரணமா second criteria வரும். புரியுதா? Third point. Point number 3. Hello. Less separation of opposite charge. Less separation of opposite charge. Okay, this is clear. Your meaning is okay. What meaning is opposite charge. Is it clear? Opposite charge close to each other. No. Is it clear? Whereas like charges far away from each other. Far away from like charges means positive, negative. Distance அதிகமாகும், whereas opposite charges வந்து close ஆகும். Is it clear? Next, the fourth point number 4. Point number 4. Okay, a negative charge should reside on more electronegative atom. Negative charge reside on more electronegative atom. Point number 11, a positive charge should reside on less electronegative atom. So these are the 4 criteria to predict the relative stability of resonating structure. This is clear. Examples fail now. Our rule number 1 is and the resonating structure more number of pi bond. That is going to be the more stable resonating structure. Second, suppose number of pi bonds equal, we have to go for the second rule. All the atoms octet complete iron form. Suppose octet complete iron, we have to go for the charge na like charges opposite charges closer. Is it clear? Next, அப்படியுமே இந்த criteria meet ஆச்சு அப்படினா we have to go to the last criteria. Negative charge எங்க இருக்கணும்? More electronegative atom. Positive charge எங்க இருக்கணும்? Less electronegative atom. Is it clear? You have to go one by one. Is it clear? Example வேணும். Is it clear? Let's go with these examples. Okay, for example, you take the C11OH molecule. Is it clear? This is the resonating structure. You can draw the resonating structure. Pi bond. This is the resonating structure. Number 1. Is it clear? Next, we have to shift the pi electron towards another pi electrons because in any group minus R group minus R the group no electrons go repose. So what you will get? Resonating structure. So this is going to be CH2. This is going to be positive single bond ion. CH double bond CO. Inga negative. Inga hydrogen. Is it clear? This is resonating structure 2. Third resonating structure. For example, you take CH2, CH double bond, COH. Is it clear? Suppose if I move the pi electron towards another pi bond,
one. In the direction I move panna, I will get another resonating structure which is going to be double bond. This will become single bond. This will become CH. This is going to be a CH. This is going to be a single bond. Okay. In this case, we have two lone pairs. Two lone pairs are there. Two lone pairs. Your formal charge positive. Your formal charge negative. This is the resonating structure 3. Resonating structure 3. Is it clear? So I am shifting the pi electron towards another pi bond, shifting the pi electrons towards another pi bond. Is it clear? No, my resonating structures are possible. Is it clear? Our resonating structure 1, 2, 3. Is it clear? Among this one, the stability you have to predict. Among this one, you have to predict the stability of the relative stability of resonating structure. RS. Relative stability of resonating structure. Yes or no? Go to the rule number 1. Rule number 1. Is it clear? In this case, number of pi bonds is more covalent bonds. Pi bond வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இங்க எத்தனை pi bonds இருக்கு? 1, 2. இங்க 1. இங்க 1. கரெக்ட்டா? அப்ப among these three எது more stable? எது more stable? First ஆ, second ஆ, third ஆ? Because இங்க எத்தனை pi bonds இருக்கு? 2 pi bond. அப்ப 2 pi bond, that is resonating structure 1 is going to be more stable. புரியுதா? Because இங்க எத்தனை pi bond? 2 pi bond. இது ஒரு pi bond, இது ஒரு pi bond. Whereas in this case you have only one pi bond. Only pi bond. So one is going to be more stable because இதுல ஒரு pi bond இருக்கு overall molecule. இதுலயும் ஒரு pi bond. அப்ப number of pi bond first பார்க்கணும். Is it clear? Suppose this is going to be more stable when compared to 2 and 3. Now you can go to the 2 and 3. 2 and 3 என்ன இருக்கு? 2 and 3. இதுல ஒரே ஒரு pi bond, இதுவும் ஒரே ஒரு pi bond. Yes or no? அப்ப அதை வச்சு predict பண்ண முடியாது. Next என்ன இருக்கு? Charge பார்க்கலாமா? Charge என்ன சொல்லிருக்கேன்? Charge என்ன சொல்லிருக்கேன்? Negative charge என்ன இருக்கணும்? More electronegative. Positive charge என்ன இருக்கணும்? Oxygen more electronegative. More electronegative electron negative charge இருக்குமா? When compared to carbon. Carbon என்ன இருக்கு? Less electronegative. Positive charge. இந்த structure பாருங்க. Oxygen more electronegative. அங்க என்ன charge இருக்கு? Positive. But என்ன இருக்கணும்? Negative. அப்போ negative வரணும்னா more stable when compared to positive. அப்போ among this one எது more stable அப்படினா 2 is going to be more stable when compared to 3. It is 2 is going to be more stable when compared to 3. இங்கேயும் ஆக்டேட் ஃபில் ஆகல. இங்க எத்தனை மாடல்ஸ் இருக்கும்? 3. இங்கேயும் ஆக்டேட் ஃபில் ஆகல because இங்க எத்தனை இருக்கு? 6. அதை வச்சு நம்ம predict பண்ண முடியாது. Yes or no? Yes or no? Next என்ன பண்ணணும்? We have to go for the charge. என்ன charge? Charge. Charge எங்க இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன்? Negative charge னா more electronegative. We know that carbon and oxygen electronegative இருக்கும். Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. கரெக்ட்டா? எது more electronegative? Carbon, nitrogen. எது more electronegative? Oxygen. Oxygen மேல என்ன சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கேன்? நெகட்டிவ் சார்ஜ். லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் என்ன? கார்பன். இது என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? பாசிட்டிவ். பட் இங்க என்ன இருக்கு? ஆக்ஸிஜன் மேல பாசிட்டிவ், கார்பன் மேல நெகட்டிவ். அப்ப இது ரெண்டு எது மோர் ஸ்டேபிள்? செகண்ட் ஒன் இஸ் going to be more stable when compared to third one. புரிஞ்சா? எழுதிட்டோம். Is it clear? Next example. So let us these points. Is it clear? Yes, no. Next example. So predict the stability of, or you have to say the stability of resonating structure for the given molecule CH3
C double bond O, O, CH3. Is it clear? Yes. Yes. You draw the first resonance structure. Another rule use pannuvom. Shift the lone pair towards the pi bond. Shift the lone pair towards the pi bond. In the molecule resonance structure draw pannuvom. Shift the lone pair towards the pi bond. CH3 C. This will become double bond. This will form charge positive. CH3. This is going to be O. O நாலே கண்டிப்பா double bond னாலே ரெண்டு lone pair. இதுல திரும்ப ஒரு electron add ஆயிருக்கு. Means it is going to be already 2. This is going to be formed as negative. So இது resonance structure 1. Resonance structure 2. Yes or no? Next, we take the same molecule CH3, C double bond O, O lone pair, lone pair. Another resonance structure. Another resonance structure पे क्या चलेगा? इधर more alternative atom when compared to carbon. For example, C double bond O எழுதிச்சுனா, is it clear? இது more alternative atom. என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can shift the pi electron towards the more alternative atom. அப்ப என்னன்னா? So you shift the pi electron towards the more alternative atom. CH3, C. இங்க already 2 lone pairs இருந்தது. இப்போ ஒரு pi electron ஆனா negative charge. இதோட formal charge positive. இங்கே this is going to be this one. About this is going to be resonance structure 3. Resonance structure 3. Is it clear? So you can do இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Now எத்தனை resonance structure? 1, 2, 3. Is it clear? Yes or no? So 1ல எத்தனை pi bonds இருக்கு? ஒரு pi bond. இங்க எத்தனை pi bond இருக்கு? ஒரு pi bond. இதுல 0 pi bond. Obviously எது more stable? 1 ஆ இருக்கலாம் இல்ல 2. கரெக்ட்டா? Next 1ல என்ன இருக்கு? சார்ஜ் எதுவுமே இல்ல. இங்க என்ன இருக்கு? சார்ஜ். சார்ஜ் இருந்தா எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்யூல் அதிகமா இருக்கும் when compared to charges. அப்ப நியூட்ரல் மாலிக்யூல் தான் more stable. even though pi bond இருந்தாலும் இது சார்ஜ் இல்ல, இது சார்ஜா இருக்கு. அப்போ இது சார்ஜ். நியூட்ரல் மாலிக்யூல் is going to be more stable. More stable. அப்ப stability கேட்டாங்க அப்படினா you have to go for the neutral molecule first. அப்ப first one is going to be more stable. First resonance structure is going to be more stable. Followed by the second, this one is going to be என்னது? ஒரு pi bond, இங்க 0 pi bond. அப்ப number of bonds இங்க கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப definitely what you can do? First 1 by 1 தான் போணும். First number of bonds, neutral number of bonds, octet. Then you have to come for the charge. புரியுதா? First criteria அடி ஆயிடுது. கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க ஒரு pi bond, இங்க pi bond is 0. அப்ப number of bonds கம்மியா இருக்கா? அப்ப number of bonds கம்மியா இருந்தா மத்த ரூல்ஸ்லாம் போக வேணும் அவசியம் இல்ல. இது clear? சார்ஜ்க்குலாம் போக வேணாம். number of bonds எங்க அதிகமா இருக்குன்னு பாரு. அப்ப இங்க ஒரு pi bond இருக்கா? இங்க ஒரு pi bond கம்மியா இருக்கா? அப்ப number of bonds ஓவராலாவே இங்க அதிகமா இருக்கு when compared to this one. அப்போ second one is going to be more stable when compared to third one. Is it clear? First one step by step you have to come. புரியுதா? number of bonds you don't need to calculate all the bond, only look at the pi bond. Pi bond இங்க 1, இங்க 0. அந்த கிரிட்டீரியா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரெஸ்ட் எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? இந்த கேஸ்ல இது ரெண்டு எப்படி எலிமினேட் பண்ண? because இது நியூட்ரல். இங்க சார்ஜ் எதுவுமே இல்ல, இங்க சார்ஜ் இருக்கு. சார்ஜ் இருந்தா எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிக்யூல் will increase, stability will decrease. புரியுதா? please note this. Next example. இப்போ இது more stable 1, 2, 3. இதுலயும் ஒரு pi bond, இதுலயும் ஒரு pi bond. இது சார்ஜ் இல்ல, இது சார்ஜ் இருக்கு. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கு. அப்ப சார்ஜ் இருந்தா சார்ஜை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும். அப்ப எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்யூல் will increase. எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்யூல் increase ஆச்சுனா ஸ்டெபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கலி will decrease. அப்ப சார்ஜ் வெர்சஸ் நியூட்ரல் கேட்டானா நியூட்ரல் மாலிக்யூல் is going to be more stable when compared to charged one. Even though it has both as 1 pi bond. Please sir. Next example. Next example. Next example is going to be. Next example is going to be. Suppose you take formic acid. Formic acid is here. Write the resonance structure. Resonance structure. Lone pair towards the pi bond.
lone pair towards the pi bond. So this is going to be one single bond, negative charge pi bond, and a positive charge hydrogen. This is reciprocal structure 1, this is reciprocal structure 2. Correct? This reciprocal structure right now. This double bond O, double bond O. You can shift the pi electron towards the oxygen. So reciprocal structure is going to be C double bond. This one is going to be O negative. This is positive. This is going to be OH. Okay. Is it clear? Total reciprocal structure. 3 reciprocal structure. Is it clear? Now can you arrange the stability of this relative stability of this three? First one neutral. Second one is going to be charge. Number of pi bond is only 1. Now relative stability of the first one, second one, then third one. Is it clear? Relative stability. Step by step you have to go. First you made a charge. Number of pi bonds. Number of pi bonds. Either 0, either 1, either 1. Number of pi bond. Or pi bond, or pi bond. Is it clear? Apron charge neutral. This is charge. This is neutral. Neutral is going to be more stable when compared to charged one. Appo this is first, this is second. Number of bonds is come here. Appo this is third. Then only you have to come after the charge. First, number of bonds. Is it clear? Yes. Next example. So, this is your part. Your part. Is it clear? So, now you have to go for the acetic acid. Acetic acid. Is it clear? Acetic acid. Shift the lone pair towards the pi bond. Is it clear? So, we go CS3, C, O negative, positive charge, in the lone pair, EH. Is it clear? Next, this is structure 1, this is reciprocal structure 2. Is it clear? Next, CS3, C double bond, here both, double bond, in the OH, shift the lone pair towards the pi bond. So, we have to take CS3O. In this case, O negative, this is positive, this is OH. Is it clear? So these are the 3 reciprocal structures are possible. Either one now. Okay. This is second one, this is third one. Correct, sir? Is it clear? Among this one is more stable. First one obviously is more stable, followed by second one, followed by third one. Is it clear? Is it clear? These are called relative stability of resonant structure or canonical structure or major contributing structure. Major contributing structure either bina the first, second least contributing structure either kedana this is the least contributing structure. Puriyada major contributing structure enradhu edha solranga stability veche. Ipo idu major contributing structure na structure 1. Edu least contributing structure na structure 3. எல்லா ரெசனன்ட் ஸ்ட்ரக்சருமே ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. புரியுதா? ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அவசியம் கிடையாது. புரியுதா? சோ இது மேஜரா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. இது மைனர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இதை யூஸ் போ. இதோட மீனிங் என்ன அப்படினா இது மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். இது லீஸ்ட் ஆர் மைனர் லீஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். புரியுதா? லீஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்கும். மீன்ஸ் இது இப்ப இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் கம்மியா இருந்தா இதுக்கு எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? Yes or no? Because energy stability is going to be energy stability or inversely proportional. புரியுதா? Energy and stability inversely proportional. இதுக்கு lower இதுக்கு stability அதிகமா இருக்கா lower energy, இதுக்கு stability கம்மியா இருக்கா higher energy. அப்ப இது least contributing structure. Get my point? So please note this point. So like this you can draw any resonant structure, you can draw for any molecule. You have to use the follow this rule. You have to go one by one. First number of bonds. Other satisfy panna parada, you have to go for the octet. Other satisfy panna parada, you have to go for the charge. Puriyada? Immediately you should not go to the charge. First you have to go for number of bonds. Number of bonds, you don't need to calculate all the bonds. You can calculate of course all the bonds, not required. Only you calculate number of pi bonds. Puriyada? Number of pi bonds enga adhigama irukko, that is going to be more stable. Is it clear? So please note this point.
Clear with this point? Yes or no? Yes. Is it clear? Yes. Yes, is it clear? So that's all about the resonance. Resonance na meaning na? Resonance na meaning na? Interaction of pi electrons. என்ன electrons? அதான் என்ன சொல்லிருப்பேன்? Shifting of pi electron towards another pi bond. அதுக்கு பேர் என்னது? Interaction of ஒரு pi electron with another pi electron. That means flow of electron from one pi bond to another pi bond. Is it clear? Second என்ன இருக்கும்? Interaction of lone pair between pi bond. That means shift the lone pair towards the pi bond. Is it clear? Yes or no? Is it clear? So அப்ப இந்த பக்கம் இருந்து group கொடுத்துச்சுனா அது plus r. groupல இருந்து போச்சு அப்படினா அது minus r. towards group நோக்கி போச்சுனா minus r. groupல இருந்து போச்சுனா plus r. Is it clear? Yes. plus r எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்றேன். டைரக்டா அட்டாச் ஆகிற இடத்துல மினிமம் ஒரு lone pair. minus r எப்படி கண்டுபிடிக்கணும். partial positive charge இல்ல full positive charge இல்ல அந்த டைரக்ட் அட்டாச் ஆகிற இடத்துல ஒரு double bond இல்ல ஒரு triple bond. அப்படி இருந்தா என்ன group? minus r. Is it clear? Now the application என்ன? What is the application of resonance effect? புரியுதா? So this application we are going to discuss throughout the chemistry. புரியுதா? அதனால just you have to remember this point. So for example, first we are going to discuss about application of resonance effect. Application of resonance effect. Resonance effect. Application of resonance effect. Is it clear? So for example, you take first the stability of carbocationium. Stability of carbocationium. Stability of carbocationium C plus. Carbocationium meaning என்ன? Carbon deficient species. Carbon deficient species. Is it clear? So already we have discussed stability of carbocationium directly proportional to stability நாலே அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரான் இல்ல. புரியுதா? எலக்ட்ரானா இல்ல. கரெக்ட்டா? எலக்ட்ரான் இல்லனா எலக்ட்ரான் யார் கொடுப்பா? பிளஸ் கொடுக்குமா மைனஸ் கொடுக்குமா? எப்பவுமே பிளஸ்க்கு பேர் தான் பேர் எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். என்ன குரூப்? அப்ப எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் இருந்தது அப்படினா stability is going to be more. That is plus r plus m னு எழுதிக்கலாம். இங்க r க்கு இன்னொரு பேர் வந்து m. m னா மீசோமெரிக். மீசோமெரிக்னாலும் கரெக்ட் தான். இல்ல ரெசோனன்ஸ்னாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப plus r குரூப் இருந்தது அப்படினா plus r குரூப் minus r குரூப் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இது clear? அப்படி இருந்தா கார்போஹைட்ரேட் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும். Inversely proportional to minus r minus m. இதுக்கு மீனிங் என்ன? plus r னா எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப். minus r னா எலக்ட்ரான் withdrawing group. எலக்ட்ரான் withdrawing group இருந்தா ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் group இருந்தா stability is going to be more. இதே நம்ம எங்க பார்த்திருப்போம்? in the case of inductive effect. inductive effectல ரிலேட் பண்ணிருப்போம். directly proportional to plus i, inversely proportional to minus i. புரியுதா? அப்ப பிளஸ்னாலே ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும், மைனஸ்னாலே ஸ்டெபிலிட்டி is going to be reverse. Is it clear? So this is the first application. Is it clear? Yes or no? For example, now you take this one. For example, you take CH2 plus. Correct? CH2 plus. Now we can take this one. CH3 plus. Correct? Next என்ன இருக்குது? CH2 C positive CH3 கரெக்ட்டா? எஸ் ஆர் நோ? இதுக்கு ரெசனன்ஸ் டிரா பண்ணலாமா? எப்படி டிரா பண்ணுவேன்? what is the rule? shift the pi electron towards the positive charge. shift the pi electron towards the positive charge. அப்ப இதுக்கு ரெசனன்ஸ் is possible. அப்ப இதுல என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு? ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கு. என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு? ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். அப்ப இதுல என்ன இருக்கு? this carbocation is stabilized by resonance. stabilized by resonance. அப்பனா ரெசனன்ஸ் வரையலாம்னு அர்த்தம். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன எழுதலாம்? we can shift the pi electron towards the positive charge. shift பண்ணிக்கலாமா? இங்க shift பண்ணிக்கலாமா? yes or no? and apart from that இங்க இருக்க ஒரு methyl group இருக்கா? methyl group ன்றது plus i group இருக்கு. என்ன group இருக்கு? plus i group. அப்போனா இதுல ரெசனன்ஸ் இருக்கு. carbocation is stabilized by resonance plus additional என்ன? this is going to be least stable. raised to இது இந்த குரூப்ல
plus A group. All alkyl groups are plus A group. In the group plus A group. All alkyl groups are plus A group. All alkyl donating group. All alkyl plus A groups. All alkyl plus A groups. In the group plus A group. புரிஞ்சா? is it clear? Next. So here next. Next, you take this section only. The carbocation is it clear? So carbocation is it clear? So in the carbocation resonance drop on முடியுமா? Yes, எப்படி drop பண்ணிக்கலாம்? Pi bond towards the positive charge. Pi bond towards the positive charge. அப்ப drop பண்ணிக்கலாமா? So drop பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? We can draw the positive charge. So it will be like this. அப்ப என்ன ஆகும்? இது double bond ஆயிடும். இது CH2 ஆயிடும். இங்க positive charge. Pi bond. Is it clear? இதுக்கு resonance draw பண்ணா pi electron towards the positive charge. Okay, so we can draw பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Yes or no? அப்போ this carbocation is stabilized by this carbocation is stabilized by வரைய முடிஞ்சா stabilized அர்த்தம் resonance. Stabilized by resonance. Move the pi electron towards the positive charge. Is it clear? Now, இப்போ for example என்ன எழுதலாம்? CH இது எழுதலாம் PH CH2 plus correct? Which is equal to this is going to be இந்த மாதிரி எழுதலாம். Is it clear? So CH2 plus next என்ன எழுதலாம்? Additional இன்னொரு pH add பண்ணுங்க. pH இங்கே positive charge. Next pH C pH positive charge. Is it clear? அப்போ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம்? இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா ஒரு pH பதிலா இந்த பக்கம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா this is going to be like this and this is going to be like this இங்கே positive charge இங்கே hydrogen இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா so this is going to be CH3 this is going to be your phenyl this is going to be another phenyl correct? Yes or no? ஒரு phenyl group இருந்தா ரெசனன்ஸ் வரையலாமா? எத்தனை phenyl group இருக்கு? 1 2 number of resonance structure அதிகமா வரையலாமா? 1 2 3 number of resonance structure அதிகமாமா? number of resonance structure அதிகமாக stability increase ஆமா? அப்ப இதுல எது more stable னா this is going to be more stable when compared to this one. ஒரு phenyl இருந்தா அந்த மாதிரி வரையலாமா? Is it clear? இப்போ எத்தனை phenyl இருக்கீங்க? 1 2 phenyl இருக்கா? 2 phenyl group இருக்கு. இங்க எத்தனை phenyl group இருக்கு? 1 2 3 இந்த பக்கம் ஒன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக்கம் ஒன்னு ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். இந்த பக்கம் அப்ப நம்பர் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாகுமா? நம்பர் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமானா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். அப்ப இதுல எது மோர் ஸ்டேபிளா? this is more stable. இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இப்படி எழுதணும் கரெக்ட் தான். இப்படி எழுதணும் கரெக்ட் தான். இதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். இதுதான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க. அப்ப நம்பர் ஆஃப் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க அதிகமா இருக்கும். அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி மோர். அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர்னா இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர். Is it clear? Please note this. Is it clear? Now, next third. For example, suppose you take this one. CH2 plus O CS3. Okay. Next, you have a simple CH2 positive. Is it clear? Here we have a CS3. Is it clear? Next, we have a CH2 plus here X na inga Cl nu vechuko. Okay, next simple CH2 plus next CH2 positive inga NO2
கரெக்டா எஸ் சார் எல்லாமே கார்போகேட்டைன்ஸ் சார் எல்லாமே என்னது கார்போகேட்டைன் இஸ் கிளியர் இது என்ன குரூப் பிளஸ் ஆர் குரூப்பா மைனஸ் ஆர் குரூப்பா என்ன குரூப் பிளஸ் ஆர் குரூப்பா மைனஸ் ஆர் குரூப்பா எப்படி பிளஸ் ஆர் இந்த sp2 கார்பன் டைரக்டா ஒரு ஆட்டம் அட்டாச் இருக்கா என்ன ஆட்டம் ஆக்ஸிஜன் அதுல என்ன இருக்கு லோன் பேர் இருக்கா லோன் பேர் இருந்தா எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுமா எஸ் ஆர் நோ அப்பனா இது குரூப் பேர் என்னது பிளஸ் ஆர் குரூப் என்ன குரூப் பிளஸ் ஆர் இஸ் கிளியர் இங்க CH3 all alkyl groups are என்ன குரூப்னு சொல்லிருக்கேன் plus I group என்ன குரூப் plus I group all alkyl groups are என்ன குரூப் plus I group next halogen இது கார்பன் இது X கார்பன் X கரெக்ட்டா எது மோர் ஆல்டர்னேட்டிவ் X yes or no single bond இருக்கா கார்பன் மோர் ஆல்டர்னேட்டிவா அப்ப எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆட்டம் போகுமா அப்படி போச்சுனா மைனஸ் ஐ பெற்றிருக்குமா என்ன பெற்றிருக்கும் அப்ப Cl க்கு என்ன பெற்றிருக்கும் மைனஸ் ஐ புரியுதா நெக்ஸ்ட் இதுல எந்த குரூப் இல்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுக்கு இன்டெக்ட் எஃபெக்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் நைட்ரோ குரூப் என்ன குரூப் minus R இல்ல minus M னு எழுதிக்கலாம் yes or no now look at the table directly proportional to plus R plus I inversely proportional to minus R minus M புரியுதா இப்போ for example இப்போ important point note எழுதிக்கோ note புரியுதா is it clear இப்போ for example R இருக்கு I இருக்கு கரெக்ட்டா R I எது dominating effect அப்படினா resonance is going to be dominating effect resonance or mesomeric is going to be dominating effect when compared to inductive please note this resonance is going to be dominant when compared to inductive effect எதை பாரு suppose ரெண்டுமே இருந்ததுனா எதை நீ பார்க்கணும் அப்படினா resonance தான் deciding factor not the inductive effect புரிஞ்சா is it clear yes அப்ப இதுல என்ன இருக்கு அப்படினா இதுல resonance effect இருக்கு என்ன effect இருக்கு resonance அப்ப resonance plus R group இருக்கா plus R group இருந்தா என்ன இருக்கும் stability அதிகமா இருக்குமா அப்ப first one is going to be more stable followed by இங்க plus I இருக்கா plus I இருந்தாலும் more stable is it clear அப்போ second one is going to be more stable but இங்க plus R இங்க plus I எது dominating effect plus R அப்ப இதுக்கு தான் first importance கொடுக்கணும் அப்ப இந்த ரெண்டுல எது more stable னா இது more stable புரியுதா next இங்க minus I இருக்கா minus I இருந்தா less stable when compared to இங்க என்ன இல்ல no inductive effect கரெக்ட்டா for example இது இப்படி எழுதிக்கோ இது என்ன எழுதிக்கோ இது ஹைட்ரஜன் வெச்சுக்கோ இது Cl வெச்சுக்கோ ஈஸியா இருக்கும் is okay அப்ப இல்ல no inductive effect zero inductive effect கரெக்ட்டா இதுல என்ன effect இருக்கு minus I effect இருக்கு இதுல என்ன effect இருக்கு minus R இருக்கு is okay so minus I minus R இது powerful minus R அப்ப powerful அதிகமாச்சு அப்படினா minus R effect னா stability இன்னும் ரொம்ப குறையும் இதுல என்ன effect இருக்கும் only minus effect தான் இருக்கும் is okay அப்ப this is going to be least stable when compared to Cl கரெக்ட்டா அப்ப this is going to be more stable next இதோட இது more stable because இங்க minus இருக்கு next இங்க என்ன ஆபரேட் ஆகுது minus R ஆபரேட் this is going to be the stability of carbocation எழுதிக்கோ stability of carbocation இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படினா plus R குரூப் இருந்தா stability அதிகமா இருக்கும் minus R குரூப் இருந்தா stability குறையும் minus R plus R minus I இருந்தா I ஓட R is going to be dominating effect னா இந்த ரெண்டுல எது more dominating effect னா R தான் dominating effect அதனால stability is going to be less புரியுதா இந்த கேஸ்ல R I இருக்கு இதுல dominating னா resonance தான் dominating அதனால இதோட stability is going to be more when compared to inductive effect புரியுதா அது least stable இது most stable இது most stable or more stable இது least stable okay or less stable புரியுதா அரேஞ்ச்மென்ட் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணனும் இதான் more stable இது less stable புரியுதா இங்க என்ன இருக்கு minus R இருக்கு எலக்ட்ரான் withdrawing group இங்க plus R இருக்கு எலக்ட்ரான் donating group அப்ப எலக்ட்ரான் donating group இருந்துச்சுனா stability அதிகமாகும் directly proportional புரியுதா எலக்ட்ரான் withdrawing group இருந்தா stability is going to be decreases please note this get my point yes or no இது dominating factor கேட்டா resonance inductive இது dominating factor inductive effect எப்படி போறோம் இப்போ inductive effect கேட்டா what is your answer இந்த bond எடுத்து பாரு இங்க என்ன கார்பன் இருக்கா கார்பன் இது என்ன அட்டாச் இருக்கு O கரெக்ட்டா yes or no கார்பன் ஆக்சிஜன் எது மோர் நெகட்டிவ் ஆக்சிஜன் அப்பனா ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இந்த பக்கம் போகுமா yes or அப்ப இந்த குரூப்புக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் minus I எஃபெக்ட் இருக்கும் பட் நீ எது மட்டும் பார்க்கணும் எது டாமினேட்டிங் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் தோ I இருந்தா எதை நீ பார்க்கணும் ரெசனன்ஸ் தான் பார்க்கணும் புரியுதா இதுல என்ன இருக்கு minus I இருக்கா
அப்ப மைனஸ் I இங்க மைனஸ் R because nitrogen group is powerful electron withdrawing group அப்ப மைனஸ் R னா இதான் least stable இது more stable please note this point yes next second application is going to be for example now I take this one suppose you take this one benzylic carbonate okay இதுக்கு பேரு CH2 plus next CH3 plus next one CH3 plus next one CH2 plus this is going to be CH3 plus this is okay இது methyl carbonate இது primary carbonate இது secondary carbonate இது tertiary carbonate இது clear so இதுல இருந்து ஒரு plus I group இருக்கு ஒரு methyl group இருக்கு இதுல 2 methyl group இருக்கு 2 plus I group இருக்கு இதுல என்ன ரெசோனன்ஸ் கிடையாது there is no resonance இங்க 3 plus I இருக்கு இதுல இருந்து 3 plus I புரியுதா இது clear next இங்க என்ன இருக்கு இங்க இருக்கு plus I கிடையாது ரெசோனன்ஸ் இருக்கு this is stabilized by resonance this is also stabilized by resonance yes or no இங்க என்ன பெற்றோம் only plus I number of plus I group increase stability of carbonate increase ஆகும் is clear அப்போ this is going to be more stable okay plus I 2 plus I 3 plus I இங்க resonance கிடையாது next this one is stability order resonance versus inductive effect resonance effect தான் dominating effect இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல resonance இருக்கும் more stable இதுல only inductive effect மட்டும் தான் ஆபரேட் ஆகும் number of plus I group இங்க அதிகமா இருக்கு இங்க 2 இருக்கு இங்க 1 இருக்கு அதனால இது more stable when compared to this one இந்த ரெண்டுல resonance இருக்கு இதுல resonance கிடையாது resonanceல least இருக்கு resonance இருக்குதுல most இருக்கு இதுல number of resonance structure அதிகமா இருக்கும் இதுல கம்மியா இருக்கும் அதனால இது more stable when compared to this one is it clear so that is the point I want to say நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் okay this is